nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Machuku miongo tatu na mwezi wa mwanza mwakani wa ngilile miongo ele na itatu mwezi ukite kudhala kalibu ndene wa Vilingi wa Mauvoo mutongo ichi vingwa tani ya mukamba ne maundu meki badhukanyo alatu kumbanise kiwiyo ni cha umumbi nena na ito kwesela ili tatu kende mwitano wa mbesie na Ndolo TV esune kwesela utumani mukuri utunenge woni wako yulwa Mauvoo alatu kusomya kiwiyo ni cha umumbi ndene wa mitandao ya mekumukanile ni mutongo TV nyeneta wa Steven MUEMA WINAKE Zeresia mwende unengelelia Mauvoo kuanzia ya meko na ani amwe alatu mwanengete alatu kumbanesie ni pamwe na Dr. Steven Kalonzo Musyoka ni wakungamia ngaliko ya ulei ndini wa unenani na serikali kumandha muwo Kenya isonga nambe. Asungiele sukuluni wa Chamulendo Secondary ni mabithuki we na kuumiwe ni ngendile. Senator Agnes Kavindu ni wathi kumasi sipitali. MCA Mama Tungulu ni mombana na muimbe wa Kisioki Mutinda Mule ni kenda kukwata usungio wa maendeleo kwa mwene nthi. Na ngavana wa kaunti ya Masaku Mutula Kilonzo Junior ni watha na kukwata mbau muika kumateresi ya kweyukileke ukwati. Vilingi wa Mauvoo. Kalifu mwana museisi anatuambisi na Mauvoo makoneti ya utesi bala mutongo wa chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka ni wao kutongo ya timu ya ngaliko ya ulinzi na unenania na serikali dhini wa kumandha usungio maunduni ala methitwe maithini ya Kenya maunduni ala mananena na uandhini wa miatianio mithenya mibuthu mebetu na inde ngwatanio azimio wani Kenya iendekethia tu ibika muthiani wa mwei uwa nyanya nzama ya pamwe ya serikali na uleithwe iminite siekalo siayo na inde mwandikitwa Mauvoo kumakisioni cha Ilobi Benjamin Mwaka na wende na kuwangewesu no kutunengelelia ya minobia isina vindeta ya satu songa na mbe kwake Angelina wala chama cha Amani National Congress ANC chenda unenania uangaleko ya ulei na serikali withiwe wa kuthinikia mabata maa Kenya na kuminangusa nesio na kukwata mugo mwandiki munene chamani ki Omboko Milemba no kuwetakana chama kini ki ukwata mbao unenania ni kenda kusonja ya Kenya mbe na kuweta mugo na ke Angelina Museni ebikite dhini wa unenania na yu no kutuelezea. Milemba na ula ni mwandiki munene chamani cha ANC nukuwetakana zama ila nyivito kwithwa onenania ni katiwa serikali ya Kenya kwanza na ngaliko ya uleni yale itakwithwa iyo vete kaviukuli kwikithekana onenania uni wasi ya matunda ni kwithwa metho ma NND monthe melekelu kuo ni kana muwovikie kukwatikana na NND kuthukuma wia wova tena isiei. So we want to thank the President for accepting to form a team that will actually bring together all the parties to negotiate, to agree on how we want to run our country and make sure that the holistic good of the Kenyans is achieved. We look forward to very good negotiations, those who will be appointed in those positions. We want to ask them as the ANC party not to take hard stands when they'll be on the negotiating table, because all the eyes of the Kenyans are focused onto them. And when you see the faces of the Kenyans want peace. The Kenyans want to go back and do their businesses. The Kenyans want to report to work, especially the workers, without being threatened by the demonstrations. Nukuwetakana ta chama cha ANC ni makwati temba unenenya ofikie kwithwa utonya kumotethia mwenende na kumwete maendeleo ende tiwa kuwane serikali kana wa kumauna atongo ame oka. Na tunawatakia heri wale ambao wataka kwenye meza ya mazungumzo. Tunataka washughulikie sana masuala ya kufaidi wa Kenya na sio masuala ya kufaidi hao wenyewe wala kufaidi vyama wala kufaidi viongozi fulani. Kwa hivyo tuwasema hivi, tunatarajia haya mazungumzo yatakuwa ni yale yanaweza kusaidia mwananchi wa kawaida na serikali na maendeleo ili kuendelea, ili watoto wetu waweze kurudi shule
na kusoma kwa urahisi. Ingino kuwatakana mayu kwa tamba handshake taila inaikatiwa serikali ya musumbu udhumu ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga yawatakana menda unenania withu utonya kuendesha serikali na mbe na kumauna NND. Lakini hatutarajii masumuzo ambao itakuwa ni kama yale ya kugawana mkate nusu. La, hatutarajii masumuzo yale kama iliyokuwa na yule rais wa hapo awali, ile ilikuwa inaitwa handshake. Sababu hiyo itakuwa ni ya kufaidi mtu kibinafsi na hitakuwa ya kufaidi wa Kenya kwa ujumla. Tunataka masumuzo ambao yatafaidi wa Kenya wote. Kavindani kauni momani ya vanini wanangiko ulo na kusuisioni kivathukanyo kavindani kama andamano manga liko ya ulei valama watakana yu unenanya uni walete kuikithekana mwata maa NND ni mathini kiwa undu violate. The time we have seen demonstrations on the street, we have ran a total damage of our infrastructures, a total loss to our business people and other things in the country. So as ANC, we want to commend the president and the decision he made. I would also want to talk a bit about the team that is being composed to sit and come up with resolutions. Kindly let them look at the Kenyans at large. There should be no self-centeredness. There should be no interest on party affiliations. Let them talk about the welfare of the common mwananchi. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Ni muvya Angelina Muse twethi kwake Boniface wa Mutesia asungi eli mautuku sukulu ni wa secondary wa Chamulendo tala matongulu ni mandena kuitwa sivitali ni wa Kangundo level 4 zina wakubithukiwa utuku ni wa kuamukia umundi ni nzangili ila si mabithukiye utuku ni wa kuamukia umundi na si amakunana kumaumesia na meyo miathe metweni yo na kumabingi ya kilasi ni kimwe. Na kia senator wa akaunti ya Masako Mwandu Agnes Kavindu wa Muthama ni watambuka sivitali ni usua Kangundo level 4 kusisi asungia su wala wenda mubea wa usesei uku ni kile muno dhini maundu mathi na wabungulu wa Mauvoo sioni siatala na kundu kula kungi na ke Boniface wa Mutesia nukutuelezea. Manyiwa ya mamuka kila muthenya kulika skulu muthenya ni wa umuthi kisomo choni cha selo wa Masaka uta kiko cha usangili kila kitwa skulu ni wa Chamulendo na kutingi mena kimakona mokule kivathukanyo usio ngeina usangili na mavithukia siende kuongeleka nthino isio ithi oye kithwa ni kivuneno kiwalo cha tala Francis Mulingi wetaka nanza ngilithini vikieno ngea nthino wa skulu yuku kuwa leo na meyo inge otomea tone wa monde kwile sio kaba Chamulendo Secondary School Maumesio watchman ele Maumesio muno na ndema kuwa sinema dola maofisi dola kwa principal kwa TV na DVR ya CCTV na madola staff na moya TV na velura wa kuwatetesi ya nata na neto kavo na assistant chief na CS Tala na skalima DCI nituende na umadhani chau kiende kisio nikinono wametuki peimino kitu wa Chamulendo primary maana nda transformer na Mauvoo watchman unitende na uchungu satimande nichau njoma kwa thesi school isi ya Chamulendo tukenda tukwate uwo anenge twetha tiko chungu satimande alama ya thamata hiyo si ya school ulati umukwata nasio ni bandu bake MCA wa kisio cha Tala Jackson Daka imakule maofisa mauza sai kukothesya muno kwikia mesa kwa vakuvina maskulu kwitha usangili wendena ukothe wendena maskulu amethilukite musio wa Tala operator situ itu okulia maskulu maitu nondo toneta of recently the more than targeted point tunaye na watchman unawo across pa Chamulendo primary school na yutu ndo afanye wa Chamulendo secondary school kulia kwa ndaya security apparatus zero unit one school is one of the most targeted zones and areas. Now we have several schools here, day schools and we have primary schools. The Kulia security agencies see improve security and the Kulia community. No security
only the police themselves. We have to partner with the police officers. Manenge security ni informations. Nikenana mo mama nandu me connect. Nikena to improve the security. Na kisa natoka ndia masako ilikuwa na alama vikiana kuomewa ni waomenda maofisa mause ina mukwikithia kana kwina mugo kwenda na kwitha na usangili andu maimanda chao yana maundu angi. Polisi ni wewa kuthiuka kila vandu kwikithia kana mwene ndi musovi ku kaunti ya Masako na kundu kula kungi ya Kenya. Almost everywhere there is a lot of insecurity because of hunger. Because our watchman wananiambia the people who attacked them were going for maize and beans. Hiyo ni kuonyesha watu wanajaa kiasi cha they can even kill to steal food to go and eat. Na hiyo naita police county commissioner Machakos County pamoja na police force, kila mtu muangalie mambo ya security. Hao ni watu wanachunga shule na hiyo shule ni lazima ichungwe, na hao watu hawana bunduki na ni lazima kuchungwa. Polisi wa kupatrol everywhere lazima waachiliwe, waende kila mahali wakipatrol wakiangalia usalama, maana wananchi wetu wanazidi kuumia. Ndu ino enda President William Ruto kwithia kana maundu make mekalile ni mathanga kwithwa maende na kwambatia na kuvingisa maundu make la muthenya maene thingi ma Kenya. Pia kwa His Excellency the President of the Republic of Kenya, uangalie mambo ya maisha yamepanda juu sana, hakuna chakula, watu wana njaa. Please see how you are going to feed your people because there is a lot of hunger, especially in Machakos County. Na najua si Machakos County peke yake, ni kila mahali eneo za Kenya, especially huku mahali ambako ni asol areas kuna njaa, na kwa hivyo lazima mtafute vile mtalisha watu wenu. Ayuna mumaendeno kwata uiti enende makulu kutetheanisia na maofisa ma polisi kukithia kana kwina mugo. Naomba pia wale watu ambao tuko neighbors, tukijua ule mtu ambaye tunaishi karibu naye na si mtu mzuri, report to the police ndio waweze kushikwa ili kuweze kuwa na usalama pia. Asanteni. Na madaktari wa Machakos na washukuru sana kwa sababu ya kuchukua hatua ya haraka sana kutibu hawa, na huyu sasa kama ataenda theater dakika hii ataenda atibiwe, na ule mwingine naona amepewa na bandu wote waleu utasikia umo wao bako na report kumetoka polisi aramba tabani bakube nikaenda ndo asime utaleuma kwatu nundu andu alame utaleuma tole within ti andu asio utataina bina chutweke na community tuikwatana tuipamwe security ya polisi yoka nithie na polisi. Mutongo TV kaunti ya Masako nyene toboni mutisia. Tusonga na mbele ula mwanake wa ukoo wa miaka 23 kwa isiitwa Patrick Mwangi ukokona ni nakiko chako mutonya munyanya na kavyo me supermarket mu musini wa Masi inyati one thayo ni watha ko kotini mu musini wa Masako balo sigatitwe na bitu ya kuwa na ingi kwenda kuyumya thayo kwa kunywa sumu. Ona uyo wa musili wa makwani Principal Magistrate Charles Ondieki ni wamba kumya mwea mwesili lwa usu eki wa ukunikili wa kiliko na kutunga kotini uwa Masako matuko ana mwei wake enda mwakani wo. Tusonga na mbe muyumbe wa kiliombunge cha Masinga Joshua Mbili Mwale no umyokulyo kula kwi enenthi kukwata mba usilikali ya Kenya kwanza nthini wa uthukumi wayo ni kana yanise mawatho ala yanenganie kwa mwenenthi ainena kisioni cha Masinga Mwale no waweta kana bena bata wangaliko ya ulei kulunga silikali indi ti kwanza yasia wanangiko ta miatianio na indi mwandiki witu Ben Musau nukutwelesya. Muyumbe wa kiliombunge cha Masinga Joshua Mbidi Mwalyo ni wenda enenthi methiwa maikwata serikali ya umuthi mbau ni kana kwianisia mawatho mayo kwi enenthi na kwivetangana na maundu ala matonya kuoete wasio ta maandamano ala methitwa maivangithwa ni ngaliko ya ulei.
Kwa hivi andu mama singa nundu ti mamuo. Tuekane ina serikali iseuvye maundu mayo yambiyo tubukuma yawaya kwa ethiwe na kwethiwa kana inayo. Kana tiwo na tuinenga serikali ibinde ibuthu nikenda yambo seuvya meka nundu serikali nundu ndi mbesa. Changozi kwa Esther unowayo maandamano nduzikibira na ve ungini wiyo uwayo nako wa mutesia unowayo maandamano nimeba ai ubitito uwe uyona to sisi ukaumala aiwizia maandamano gebo kizazi cha kwambio na wikitao zio na tunajebia. Mwalio ainena kavindane kala watambuka kisioni chake kuvingwa melati awe takana vaima vitio serikali ya Kenya kwanza kukosoa ningaliko ya ulei atio maundu maunyamasi ya enendi timasio achavata ni enendi kuitikila kuthuku mwani atongo imandhi vyu kuvikia president wa Kenya vate kuvathula ni kuithi wa usakuani tawavitie na enendi makwata atongoi. Kali ilalivo ya Mwalio tikwatie serikali ivo ya Mwonga, tukwatie serikali ivo ya Gavana, tukwatie serikali ivo ya Musumbe William Ruto. Nundu ithio nthe tithukuma na mubuko wa serikali thiva tukagengwa imundu kana opposition ni namba yayo onthe meozo mbezova na umoza mbeza bumogo ogutemo balabalo ko unungi mayicho mabia nundu yuo na muga kuna kelele no ya wachao wa mana ndine yebwa au ndinde mbesa na ndite mbesa no that's make a mando balazi kugata sikuma nuko nundu ite tuwatu iliu tutena kindu yu president Uhuru ana kitao koba misala yitukela mwezi wa mwi akakoba ndisianza yutiendea na ukoba yu president live bwana izie ndenda ukoba enda ivye tuyiungamie na nijo kitu muona yana mikakati si uendesi kwa unienda tumuvoje nikenda tumunenge bindesyo ya kwigata ya uthukuma ate uthukoa au mela maende na muthoko no maende na unena ni ubanini nikenda wisethia kithoko ni chekata mution tiasia Ruto anekiwe bauningai na no lazima tende na umutethesia wia wake idhiutipa mwinake ingi awe takana serikali ya Kenya kwanza ina mawalanio masio ateo thina la unaivo wa ilovia niguo thina munene kana umo wa maumu ala mekumbilite nthi ya Kenya na President William Ruto ekithitoni chakwa ili ya uthukumi wake na kuveta thina ula wivo. In fact tuveza yuti nengiwe muyu wa thantha tuwe tukwatie tuveza beza yu project ita ile thata munengie tene lakini imbeza kuinai niti tunengiwe beza sia CDF kwao nienda twiko ninamuye balabalani ninathiwe kwikiwa lami ni president you know evi ngina masinga evi kaya wa evi yane evi meangeni evi kithioko yumve ni wambanje tino nibongwenda mbikiye mbesa oni musumbwa nake ama nene muyomba Taumwa alioni wenda enendi matethia ni seku kitana na nza isioni si andoani wala enendi ingi matena liu na amwa matana ketha na oyunza yambi yotonyelela aikulia enendi kuvanda miti kuvindwa waliokuwa nzeve evindane yokite na tuikala tuina mugo ni mwezi kwinanza kyo mwezi kwinanza kwina yo akanatiwo yukwina yo azingi beto andu menda kwa magetha na formula ya kwinzaliwa mwana wa gwetetu bale 10 nenga mutu itwele atuyu nikenanga yende na kwigara kukuadhima lakini watu ikayu mutu yoka kukwitio uyu mwandu na kindu na niwe sinuete iwe ndwakengano na kwangai kanatiwo kwa utukite kwa nundu titono survive ithie na nundu titono tetha ni atano Ivotea Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyenita wa Ben Musau ni muvea Ben Musau nundu wange wesu na ende Mauvoo asuma Ben ni moto nenga mwanya wa kwamba semba uthi umone mukubi tomo uthi umone ni Mauvoo maingi tukumbanise twithiane
mukamba aisye ngundi yambe neyo kau indi ni siawetina nekavila niambia wengi mukamba ni wisi siako sandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni Trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manidwa bandini wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba ni Trafika ngezi ya matuko athithiawa wende yata na usungio ni kava nesani yaiye wende ya nesa mwati kuthina ngale wona wa mukanesa utekwalwa ni bandu mwatungia ngai mubea pe misi kana pe uko wendero ni sisi mwe na pe uko utawa ya ukos wiwa edwa your family pe mwana cancer of the colon no zoke do colonoscopy after every 2 years or 3 years colonoscopy after nikaroka simukana pe that problem kwalwa onethwa ni kindu ta yeo ni utuma wikala ukulumene to ububu embwa musi wenu kwa diabetes make sure that they want to reduce weight odena diabetes mambe reduce kwa sukali waya kakola kinu kila chonde cheu embwa ne chapati cheu kila chonde na mambe yakudha more natural food na kana msi at least onethwa ko kana mambe no delay no amekala kinu gaze toka Mauvoo namo komatokite kwa mithemba mingi na mathiana na wethe ya kuitwa kila utawaite ni mituki muno tusome yulwa Mauvoo na uiti tena sisi nda udiwo mala maingi muno ni nenda mutha kwa mundu mwima no like could warm at least after once in a year or once after 2 or 3 years chambe ne kana usida ndo mind wa infertility ne cha pekela kitu mita primary infertility kana ugetha ndwa asia mwana nomwe pera mita secondary infertility kwa sababu wasie kana kamwe na ndwa asia inge kila wakwambililia kwambe ya saili na nusu sia wiyo va kilunguni cha uiti WINAKE Faith wa Mackenzie va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba no withukisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwatanio ya mukamba Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mazpoa nithiye isoviti na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya mazpoa nithiye isovyu na naujitumie kumina wauni kuu ya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thiya ya mazpoa yina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithana kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwe chei chaku na thiya ya mazpoa wiyone kivuthukanio.
no gwatithia thi ya Mauvoo ndukana ila ivakuvi naku wholesale kana nduka nene cia supermarket kwa thowa Museo View. Mauvoo, chaguo letu, afya yetu. Ni twasokethia ni muvyano ndo kwenda wikala mutongoi Benjamin Mwaka ni uwangewa yake na ni avya mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka ni wakutongoi sia timu wa Azimio One Kenya thina onana ni wa ulei na silikali si Kalonzo imbia ila si kwambia ibindete ya sa yukite ngwata ni Azimio One Kenya yendekethe tuibika muthiani wa mwaka uwa nyanya nzama iya pamwe ya silikali na ulei ithiwe ya minia si Kalonzo ya Benjamin Mwaka tueleze. Dr. Steven Kalonzo Musyoka ni wayo kwithwa aikuwa na ituo cionthe wikwatio wa ngwatanio ya Azimio nenanyani ukitwarira Odinga na President William Ruto kwenana na Azimio ni kana timu yake ya memba 5 mesani unenanya uone vamwe na mutongoi wa DAP Eugene Wamalwa, Senator Wanyamira na ulengeni wakili Movivithie Senior Counsel Okongo Mogeni, ndongoi ya alani ni bungeni muyumbe wa Uguja Opio Wandahi na muyumbe wa Malindu lava witinani unaimesani ya bipartisan Mwandu Amina Mnyazi. Mesani ya unenanya wa Azimio yikiite unenanya kukonya kwamba takwanga ya mikaleta chokitue namba imwe kukunikila withianu na utheu wa kula mbetu sio sumbe ni kitue namba ile useovi wa IBC nzao uyana nuwa mbai sio ndotho kumino wa silikali vamwena siyama siya kiuteti kunengo uyathi kuthuku maiteko likilwa ni silikali nesi endu ingisi avati ila timu ya Azimio ungua Kalonzo Musyoka kwithu waitwa ite mesane. It is our position that no party to these negotiations can and should determine for the other party what to raise and what not to raise. We will respect Kenya Kwanza's right to bring all its issues to the table, and they must also respect ours. Ono uyovo timu ya silikali unanyani umwe inamba kutangaswa. Ati omwana umwe katwai 5 withwa wa ndongoi ya alaingi mbungeni muyumbe wake kuyo Kimani Ichung'wah. Amemba ma timu ya silikali mavanie kumanikana ayumbe mangwatanio ya Kenya Kwanza mekalanthi na kunenanya. Ati uituli mosiate netene nisiambie kuivuila mesa unenanya ona utaisa kuambia kumana na mawendi ameo ma Azimio. We shall not discuss anything to do with nusu mkate, anything to do with share of positions. If you listened to Peter Munya yesterday, or if you listen to Uhuru Kenyatta through Peter Munya's mouth, you will hear what they call broadly inclusivity. Inclusivity is nusu mkate. That is why they want us to give them a blank check. Lakini ngo, there will be no blank check. Na kwenana na Azimio ni kanonenenya uwa ile kukuelungu ya mwai umwe, siekalo ikatwaiwa. Bakethwa na mawiwano na mausungi o masikalo ikutangaswa awanda. Ati omuti ya munene wondenenya uone kukonya kila chocha ile kunena niwa mesani ino kwangaliko ya kesilikali. Ni wetete unenenya wangalama yule mikale tiumo imesani ni kuidhuwa silikali na mivangu yake ya kuikithia. Maundwani maadhini kiwa. Silikali weta Raila na Ruto. Manewa ni unenenya umwe uwidhuwa yuluwa usovu wa IBC impya. Kuthukumithwa kwa uyananu wa mevae kwemea kimea kinandu cha CDF uvisi wa ndongo yolei na uvisi wa muneno wa minister. The issues that were agreed on are 5 issues. If you don't want to take that, I told them yesterday, please go back to the streets. Ask yourself, why does Azimio want to help the Kenya Kwanza administration to deal with their problems? The people of Kenya ultimately will judge the Kenya Kwanza administration on the ballot in 2027. If we fail to deal with the question of the cost of living, it's not for Azimio to help us. It is the people of Kenya who will deal with us on the ballot. And I would dare them, let them get President Olusegun Obasanjo to confirm whether what is in my statement and not facts, it's not a factual representation of the meeting they had. I would dare Raila Odinga to look at Kenyans straight in the eye like I'm looking at that camera and tell Kenyans those issues are not factual. Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa Ilovi nye Nito Benjamin na Mwaka.
Ni movea Jaben tusonga nambe kwa Boniface member mambunge ya county ya Masako kuma kilio bunge cha Matungulu na Kangundo nimethi twe na kana nimethi wana sikalosi mwanya kunena nisia udume kwa ilio dhukumi ndini wa ilio mbunge isieli ndini wa sikalo ila sitongo wene muyumba wa kilio mbunge cha Matungulu Steven Mutinda Mule siko maneti ya MCA bate kubadhukania siama Mule aiwata kaneta mbejini ye kwenda ilio mbunge siondesi ya county ya Masako Oundu matuko masongete na ke Boniface nebikete na yu no kutweleza. Kana memba ya mambunge ya kaunti ya Masako ni kana ngwatanio kilelo chocha kuthukuma mwene nthi wetakana vaivata maketungiani avindani lame kunema levekana kuoya kura cia mwene nthi munthi Kangundo ila yatine yatwe na isikanie yivina twakomana ithio nthe ta tongoi kuma Matungulu na kuma Kangundo na ithi twasena wasio mwe na njite tunimwe twenda maendeleo katika isio situ nikenda andu maitu matetheke we yagusakuwa na andu mainyaika na mwezi tina miaka 5 maisio bayambia itongea nengi ituleile tenda kwambe mwana kusonga nambe kube kusokana tina tongowe ni mheshimiwa witu mwana mule na nipongezi mundu anapata utongea ni asiana sizi bado bamwe vindane yatine kilio mbunge cha Kangundo na Matungulu seyo vandu vamwe kilio mbunge kimwe kiungwa muyumbe omwe na ema wetakana ni maundu kautama vikiana makomanya na ngwata niwe kileloni cha utethia mwene nthi maenda vaikie kiwe mesili ya matonya ulicha maundu mauteti for very many years bebinda ya sa kou ithi ngone situ netewe Kangundo na Matungulu tekindu kimwe tesindu mbingi itutungiania masoko ala tienda hospitali ila tienda kou tesindu mbingi ila itueta bandu bamwe na tatongo itonie tekomane nikenda tuliliondo tutona ubeta utongo iwitu utethia andu maitu kuko komana kwitu tikwenda mundu ukwikia mesilia maingi na kuko komana ita resolve tekande nitukwendea na ukomana Muyumbe wa kila mbunge cha Matungulu tongo isikalo ithi wetakana mambunge ya kaunti ya Masako nonginya vikie na unewenda ya kanangwa neno ni kuvikia ile mbunge ile ingisi ya kaunti ya Masako kugithekana ni vethe wana ulumu kuthukuma mwene nthi tani mutongoi MCS on the asakwe ni mwene nthi irregardless chama keku manengwa ndaya na tongoi manengiwe kula ni mwene nthi manengwa utongoi kuma kwa ngai na manengwe ndaya ila inenga wa mheshimiwa yote musakwe nundu kwisindu iteteleka ukanda akisio nukethia we anwende na ndu isi na we musakwe na ke mwene nthi nyo cia isi kwitoneka timi wa meba onde twinena wasio mwe Matungulu na Kangundo necha thiki nene no wizana mwalawa ano wizana mazingawa ano wizana yataba ano wizana maboko akadhiane na Masaku goes twenda unity ya andu maitu amemba ya mekenda Masaku ito ungua sema kivathuka nyonange magasa kwa matesi amani pataneno mawetakana ndithi wana mevakaya siama na vayomo kuvikia na uvathulwa nao ndeme thukuma memwamba nundu nitithiye kuleo kwa mana kwitu nikutonya oswa kana gukoneka ta sign ya kuanika na atiye saithi ati atumiku nai na andu maicio situ mayetha me atumiku nai so ithi ti resolve ye niti uthukuma imwe across parties ngwatanio no yitu ni ya leaders tina any consideration ya siama kou asandi muno mheshimiwa Mule nundu utwete bamwe ende ana utukwatilila na iti ukukulia undu ketho no gwo muminukilio tungiania utongoi wa kisio cho kamba wa Masako kaundini ya Masako Matungulu na Kangundo nyene toboni mutesia Tusonga na mbele mwana musesi ato thikuya ngaleko cia Kiswani kwa Angelina kilungu cha miongwana na Monza cha Muika kaunti ya Mombasa kiwetwa kwithwa kikumbeletwa ni mathina mawia undulo tumite mali ya kuyungamia maunduni kivathukanio ni kumana na kivala minister wa utandithia na utalii kaunti ya Mombasa Mohamed Osman wawetakana serikali ya kaunti ya Mombasa ni vathite kimanza cha shilingi milioni ya 1 kwa mbese melati ya kumokelia Amuika. Angelina Muse tueleze ainene ya ikomanoni ila yete tuvamo ni ngwatanio kati wa serikali ya kaunti ya Mombasa na kepsa kana Kenya Private Sector Alliance na mivia ingini kana kuthuthia Amuika na Amuitu kuatiania na maunduma utandithia Mohamed Osman na ulani minister wa maunduma utandithia na utaliva Mombasa na wetakana kimaza kiicha shilingi milioni ya 1 nikikuvikia kutumika kukilia Amuika kuisila kuambeswa kwa milati kivathukanyo ya utandithia ni kana mavikie kuyukilia kiukwati
As Mombasa County, also we have set aside in my target 100 million as a revolving fund, ensuring that we help these SMEs develop their skills in terms of mentorship programs, innovations, innovation hubs, at least so that for small they can start from there. No kuatakana ni makovikia kukwatiania na ene ianda kivathukanio chelelo kinene ne kuikithekana amuika kaunti ya Mombasa ni maunika kuisilamelati kivathukanio ya kimaendeleo. And we know very well that we have unemployment for the youth is around 26 to 47%. So we're trying to close these gaps. And by doing this, what are we doing as a county? I've started with the software part of it, making sure that we have infrastructures in place, mapping of the traders, hawking, knowing exactly what they're doing, knowing the area of their business. So at least when we come to the second part of it, which is software development, it's now we partner with KEPSA, ensuring that they have the leverage to markets, leverage to finance, and that's why we'll be having our first SMEs conference here in Mombasa, one of its kind in Kenya, where we'll have all SMEs in a 3 days workshop, where now they will interact with the public government agencies, the financial institutions, all ensuring that at least we are moving to the right direction. Wanawiovo, CEO wa ngwatano ya kaunti cia Kisuani Emmanuel Nzai ni wamenda amuika kulikilila masomo mama undu kivathukanyo nikana kukwata utuika ula ukuvikia kumatethia. Mombasa ndio kitovu cha pwani. Mombasa ndio mwandikaji wa kazi mkubwa katika kaunti zote hizi ambazo tuko nazo hapa hata Kenya. Kazi nyingi ambazo tuko hapa ni za Wakenya wote ambao wanakuja, lakini kama jumuiya ya kaunti za pwani kitu ambacho tunapigania kwamba ni hizi kazi zote ambazo zinabuniwa hapa kwanza ni zijenge uchumi wa pwani. Kwa hivyo watu ambao ni wapatiwe kipaumbele zaidi ni vijana wa pwani. Janga letu kubwa ya hii kazi huwa inakuja sana na kuanzia na elimu, hasa hizi transition rates ambazo tunazungumza. Vijana wetu ambao tuko wako nazo huwa na wazazi wanapigana vitoshavyo kabisa kwamba wataenda primary school, secondary school, lakini shida inaanza kutokea kutoka secondary school mpaka vocational training, na kutoka hapo kwenda university, na kutoka hapo sasa wao watasaidika pia kupata kazi na kwenye private sector. Anawiovu Josephine Wawira na ulani visa wamekumuka ni ngwatano ya KEPSA ni wenda vedhwe na ngwatano katua ene ianda kivathukanyo vaandi ya Kenya ni kana mavikie kukitana na mathina mama uya kui amuika na ula withitu na thina munene vaandi ya Kenya. We realize that a lot of youth and a lot of women remain unemployed, and like the CEC said earlier, we cannot employ everybody, but we can try and find solutions. We can try and find partnerships between the private sector, the public sector, the development partners, and the civil society to create opportunities for women and youth who want to venture into the informal sector, into social entrepreneurship, especially those who are often left behind in formal employment. So as KEPSA, we are very delighted to provide these opportunities, and after this we are going to also be engaging with about 10 entrepreneurs who have expressed the need to scale their enterprises, and we are going to handhold them for about 5 months, taking them through trainings, connecting them with potential partners, with potential resources that they need to move their businesses to the next level. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Ni muvya Angelina Mose kumangalikosia Kisuani na ende tu ambao semba udhi umone mkubetu udhi umone Mauvoo utatukumbani isitu vyana. Maandiko metu yati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi ndi kalatene na tene ona suane yuma na suane yithwa na kwikalatanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho mbuse sionthe ni sienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi uu niguo maandiko meotwia indi va duniani
ando ingi twento no maile kanyana kanywa munuka wa asiai ninguthivana no twisionesa maoni momekuthi mundu umwe anewikia ya asiai muveno ikilui ndakwete banda niwa no bindu ye namba ya simu ungi nake anewikia ya asia ati mapenzi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no woma vinda mavata media wa maende na kutukwata vayu luwandi ni kwinthia wana vinda ya kutana na vinda ya kumeta maundu wao ndeni kuyati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kwea kana kulungalia kiinga vala kiekete niva kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Binya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia maweyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Musesia witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasiva rights mingi kendo kila jonde kwithiulukite cha nthi ni kendo kisio na katika ila standard serikali katika dunia katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala ka bumbeni ilambi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni wakuyo Uingereza serikali ne ndugu serikali ati ya serikali ndukutubinia leo katiba mwe wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni thete sewite serikali na alame utongo ile we serikali ndio thete sakuite mundu mwene ndi wabaya ndi no aete mjadala akasia kana mwa uwo yani thete aseubisie mubia wa mbunge ni mama sio basemia Goshen Medical and Technical College Thika ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta Kenya Registered Community Health Nurse, Theatre Technology, Health Records, Orthopedic and Trauma Medicine, Nurse Assistance, Medical Engineering, Laboratory Science Technology, Community Health and Nutrition, Applied Biology na ingimbingi. Courses ya Technical Skills ta Catering and Hotel Management, Food and Beverage Production, Hairdressing na Beauty Therapy kana Cosmetology, Fashion and Design, ICT, Computer Packages vatende vikwa amanyiwa maitro nitwosa amanyiwa alame na grade kivathukanio quick course ya artisan certificate na diploma divisito nisianie muvuko waku metiani yitu ni ya NEC Nursing Council of Kenya NITA SIDAC na ingimbingi nitumanthia amanyiwa maitro attachments na twina nyumba nzeo na ntheu cia kukoma kwa amanyiwa maitro twithika makongeni lelo ni wa Garissa Highway itina wa Leather Industries wosa ni wa mwai wa kenda na mwai wa 10 ni wende tukuniesi mukwisila namba nino noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya kana noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Ni twasiokithia mwana musaisia na twasiokithia ngaliko cia Makueni gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo wa Junior ni waigithia gukwata mbau muika wonthe ula wina kithito nthini wa maundu onthe ala matonya kumaetia mbesa muvukoni kabindani kwa Mutula Junior ni wenda muika gukwata nena kusobi ikunde ila sie kwithwa iyunika na inandusike bathokanio cia kumatethesia gukona biasala na maundu angi ala matonya kumate mbesa ngusuni Caleb Chalo ni wa Mutunga. Kana vala serikali wa kaunti ya Makueni uvaneye kuolanga uvungulu wa mawia kuya muika na vala nthini wake kalocha unenanya na muika kuma isio sikithokonya cia va kaunti ya Makueni ndongo cia serikali wa kaunti evo gavana Mutula ni mathuthisia muika kusovya ikundi vamwe na kambuni na ila matona utumia kumantha mawia kuma kwi serikali wa kaunti ku gavana Mutula akiweta kana ena woni wa kuthukuma na muika indi
kumenda muonanye viti maunduni ma biasala ni ma ovamwe na maundu ma kutumia nzia cia kimatuko ama mutandao kuongela utwika na kuthantha ciomani ovamwe na kuongela ukwati. Ninataka mtafute kazi. Ile project tumeona kuangalia Mbumbune, it's not Mbumbune last week was done by a youth. Na nilisikia alikuwa na shida ya hela kidogo. Isn't it? The ECD class. So I want an opportunity. In fact, hii meeting ilikuwa na tungeita watu wote. Family bank should be here, cooperative bank should be here, KCB should be here. Si tunawapatia biashara, si hao wanaweza kupatia wao pesa pia. So let's call our meeting. The third one, what bothers me about our education system. Kati wa sekta iliva niwe amwika muno nene mana biasala na vala kwesile inando sikivithokanyo ovamwe na kukwatiania na mivea ikivithokanyo itongowe ni muvea wa amwika mathao na mivea ikundisia amwika ivaniwe kutetheka vanini na inando kivo kinando cha tetheka funds na kila silikali wa kaundi wikithisia kana vaiketha na kwetela kwa ivinda ya sathila amwika mecha kinando kini kwithiwa undunu kwikiwa kiseveni kundu ukwatika ni wenzi laisi kwisila nzia siake mitandao. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Ni muvea Caleb Chalo wa Mutunga twethi kwa Daniel wa Mongeleti na wa ulo na minister wa muvea wa mathau na amuika kaunti ya Masaku Onesimus Mwasi ya kutia WINAKE ilembe tuyu Mwangangi Kilonzo na wa minister mwa wa muvea itina wa kuithu wa kithitu cha wia chathiki cha toiwe kisioni cha Mauvoo kamba wa Athi River kaunti ya Masaku na kibikitwe ni governor Mwandu wa Vinyandeti ule na akiwenda maofisa ntho bongene wa utongoi kuthukuma bateke kono cha kana siasa Dan Mongela yutuelese. Itina wa Onesimus Mwasi ulona minister muveani wa mathau amwika na maundu maikundi kutia wia kwi umundi John Kilonzo ni waitho kithitu kuhususia mwanosu. I, John Mwangangi Kilonzo, do swear solemnly, affirm that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Executive Member of Machakos County, that I shall diligently discharge my duties and perform my function in the said office to the best of my judgment, that I shall at all times, when so required, faithfully and truly give my counsel, advice to the Governor of Machakos County, that I shall do justice to all, so help me God. Thini wa chathiki na kila chatwaiwa maofisini ma kaunti ukamba wa Mauvoo Gavana wa kaunti ino ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni wakulia maofisa onthe ovongeni wa utongoi maende na ukwatiania vamwe nikienda kuyanisya wendekithio wo wa uthukumi kwa ene nthi ma Masaku. We expect him to deploy his experience in academics as well as his beautifully decorated career to mentor the young generation in Machakos County in all applicable areas. And I'm telling you, you have a lot of work. A lot of our young men are getting lost in alcohol and drugs. That is an area we really need to look at and keep them busy. The Department of Youth Gender Sports in the county government of Machakos is critical in driving government's agenda, especially in areas of socio-economic empowerment. That's what I'm just telling you. The new CC comes at a critical time when my government is actively laying the ground for a major takeoff that seeks to transform the county into an international reputed sports destination and sports hub. Last week, my government signed a memorandum of understanding with FKF, which will pave way for the establishment of National Football Training Center at the new Machakos city to the tune of 600 million Kenya shillings. Ile mimi staki, and I've told all the ministers, mimi staki siasa. Staki siasa, hapa ni kazi tu. Siasa tutachapa 2027. No lo kwenda niete leo nukite. Lakini baba ni weatu. Kanata tudhukume na nini sino dhukuma. Yeah, so thank you so much. Yeah, and congratulations and God bless you. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kumova Mauvoo kauntini ya Masaku.
Ni muveadane yitu inene aleu silikali ni kuambia kuseubya makumbe maleu ma silikali alama nangi kukithitone cha kwiyumba ni sengedha nene ila kwenana na munene wa thukumi ma silikali Felix Koskei ingi yazakana silikali ni kuseubya mitambo miongo wetatu na thandatu ya kunyasya leu ila nangi kite na kuthoa ingi miongo mwonza kwiyumba ni siya kuseubya ngedha ila yukite. We can see the impact of the fertilizer subsidy that the government introduced early this year. We can see production, we can see the kind of yield that we are expecting, and we are very happy because I think in another 2 months, shortage of maize, shortage of food in this country will be a thing of the past. We are now focusing on post-harvest management, and therefore the government has rolled out a plan to ensure that National Cereals and Produce Board depots are repaired, rehabilitated, refurbished, so that it will be ready to receive this produce from the farmers. Serikali iko na mpango ya kusaidia mkulima. Sio fertilizer peke yake. Munaona hata Kenya Seed tuko na new management, tunataka wahakikisha kwamba mbegu ile inatoka huko ni mbegu ile sasawa, mbegu ile itasaidia wakulima wapate mazao kwa njia ile inafaa, ili ukipata kwa njia inafaa, bei iwe sawa, upate fertilizer na utunze mzuri, tunajua kwamba njaa itapotea. Ya pili, utapata pesa ile unaweza kujisaidia, kama ni shule, kama ni hospitali, kama ni kununua mashamba, kama ni maendeleo ingine au lingine, itakuwa mzuri. So sisi kama serikali tuko tayari kabisa kuhakikisha kwamba mkulima amesaidiwa ili afanye kazi yake kwa njia mzuri. Nani tukwate kana kiu ni kiu tethe sia kwithe wa Kenya na kila mu Kenya ena leo wa kuyana nani bauni botu bika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mutongo TV ngwatanio ya mukamba mwondoni wa saa umwena nusu nita wa Steven MUEMA WINAKE Teresia mwende ajunangelelia Mauvoo kuanzia meko ni muviano ndo akusisi kuma mwambio mpaka muthia naindi muviana ndayo kwa ondela matethe sia kumbania na kuwete Vilingi wa Mauvoo saa 3:30 tukite ingi twithiana.